Witaj. W tym odcinku zapraszam Cię do nauki praktycznych słówek z różnych kategorii, które przydadzą się w codziennych, realnych sytuacjach. Najpierw podaję słowo po polsku, potem po angielsku, a następnie przykład użycia w zdaniu. Dzięki temu łatwiej zapamiętasz wyrażenia i od razu zobaczysz je w naturalnym kontekście. Słuchaj aktywnie i powtarzaj na głos. To najszybszy sposób na trwałą naukę. W komentarzu daj mi znać, które słówka były dla Ciebie nowe i jakie kategorie chcesz w kolejnych odcinkach. Jeśli chcesz być na bieżąco z nowymi nagraniami, subskrybuj kanał. Każda reakcja pod filmem pomaga mi rozwijać tę serię. A jeśli chcesz dodatkowo wesprzeć moją pracę, znajdziesz odpowiedni link w opisie filmu. Zaczynamy. Kategoria słówek. Dom i wyposażenie. Światło. Light. 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 The light is too bright. Gniazdko. Socket. 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 The socket is near the bed. Dywan. Carpet. 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 The carpet is clean. Zasłona. Curtain. 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 Close the curtain. Firanka. Sheer curtain. Sheer curtain. Sheer curtain. Sheer curtains let light in. Lustro. Mirror. 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 The mirror is large. Pralka. Washing machine. Washing machine. Washing machine. The washing machine is running. Lodówka. Fridge. 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 The fridge is empty. Kuchenka.
cooker, 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 The cooker is electric. Piekarnik. oven, 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 The oven is hot. Zlew. sink, 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 The sink is clogged. Zmywarka. dishwasher, 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 The dishwasher is full. Odkurzacz. vacuum cleaner, vacuum cleaner, vacuum cleaner, The vacuum cleaner is loud. Ogrzewanie. heating, 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 The heating is on. Klimatyzacja. air conditioning, air conditioning, air conditioning, Air conditioning is useful in summer. Klatka schodowa. stairwell, 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 The stairwell is well lit. Schody. stairs, 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 The stairs are steep. Winda. elevator, 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 The elevator is out of order. Drzwi wejściowe.
Front door. Front door. Front door. Lock the front door. Domofon. Intercom. 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 Use the intercom. Downstairs. Skrzynka na listy. Mailbox. 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 Check the mailbox. Pilot. Remote control. Remote control. Remote control. I lost the remote control. Telewizor. Television. 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 The television is new. Router. 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 The router stopped working. Wi-Fi. 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 The Wi-Fi is slow. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby kontynuować naukę. Dziękuję za obejrzenie całego materiału i wspólnie spędzony czas. Jeśli chcesz być na bieżąco z nowymi odcinkami i dodatkowymi materiałami, subskrybuj kanał. Warto również dołączyć do mediów społecznościowych Lingo. Linki znajdują się w opisie filmu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.